This is Slasher here at Redbull Battlegrounds, New York City. I'm here departing after beating Bomber and Scarlett to make it out of the first place in Group A. Initial thoughts from the two games. 이제 처음 경기 두 번 했잖아요. 그 소감 좀 여쭤볼게요. 일단 제가 생각한 대로 플레이했는데 그 결과가 좋게 나와서 정말 좋고요. 이제 세미파이널에서 누가 올라오든 솔직히 제가 우승할 거라고 생각하고 여기 왔기 때문에 그냥 제 적수는 없다 생각해요. So I expected to play. I played the way that I expected to, and no matter who comes up in the semifinals, I came thinking that I was going to win. So I hope that it stays that way. You know, I've talked to a lot of players going into this event and getting their predictions on who's going to win, and you really weren't in the top three for people that thought was going to make it out of here. Do you think that might have helped you coming into this event? Do you feel like you are the underdog here? 그러니까 다른 선수들한테 여쭤봐서 누가 우승할 것 같은 이렇게 그런 걸 여쭤봤거든요. 근데 이제 이삭 선수가 깜짝 놀라게 3위로 안 올라왔었어요. 그래서 그게 이삭 선수한테 좋은 점인지 이렇게 여쭤보고 싶다고. 솔직히 제가 이번 연도에 성적을 잘 못 냈잖아요. 근데 당연한 결과라고 생각하고, 근데 이제 그 결과를 뒤집으려고 여기 뉴욕에 왔고, 제가 달라진 모습을 정말 보여줄 테니까 기대하고 계속 끝까지 응원해 주셨으면 좋겠어요. Okay, so he said he didn't have very good results this year, so he definitely expected that kind of feedback to come. But he came to Red Bull thinking that he was going to flip that statistic around, and so that the players can definitely look out for him. Going through that match with Bomber, what made you try to do that in that final game? Do you think that you didn't want to play a long game? 그러니까 이제 범mer 선수랑 경기를 해가지고 그런 전략을 썼잖아요. 그 범mer 선수 그런 전략을 쓸 때 어떻게 그런 결정을 했는지 여쭤보고. 그냥 범어 형이랑 스타 때릴 때부터 생각을 해왔고, 그냥 서로를 너무 잘 알아서 그냥 예측대로 했는데 1경기 때 솔직히 이길 것 같았는데 져가지고 좀 솔직히 분하다 이 생각을 했는데, 근데 그래서 2, 3경기 때 마음 다 잡고 다시 제가 그냥 내가 지성이 형 스타일 아니까 그냥 아는 대로만 플레이하면은 이길 거라고 생각했어요. Okay, so when I first played Bomber, like we were both in Startail, and we knew each other's styles very well. So when I lost the first game, I was like, oh my goodness, and I was like very down about that. But I said, like, I know Bomber style, so I'm going to turn this around, and that's why he played that way in game 2. So BlizzCon just finished. You won last year. You didn't qualify this year. Going into these last few months of 2013, how much do you put on yourself to try to finish off this year on a high note? 그러니까 작년에는 BlizzCon 갔잖아요. 근데 이번 년에는 예선을 못 들었잖아요. 그러니까 이번 년에 그렇게 마음을 어떻게 먹었는지 그런 거. 그냥 솔직히 그 블리즈컨에서 플레이하는 선수들을 보면서 솔직히 배가 좀 아팠어요. 내가 원래 저기 있었어야 했는데 라는 생각도 많이 들고 분하기도 하고 그냥 슬펐는데, 근데 제가 오래 못했으니까 그냥 당연하다고 이거는 당연한 결과라고 생각했고, 그냥 이번에 그냥 뉴욕이랑 WCG가 준비되었기 때문에 그 대회 두 개를 그냥 내가 우승하면은 된다, 모든 게 그냥 될 거다, 해결될 거다라는 생각해가지고 그냥 마음 편히 그냥 연습하고 준비했어요. So, when he came into BlizzCon, he felt very down about not having the good results. But for WCS and for the games this year, he said that he was going to turn this around, and he had had the mentality for it this year. So that's why he's performing a little bit better now. Lastly, the other group is going to be played now. You're going to be waiting tomorrow to see who your opponent will be. Who do you think out of the four you will be playing tomorrow? And is there any one player that you are worried about? 내일 이제 4명 중에서 한 명이 올라올 거잖아요. 그러니까 내일 누가 될지 여쭤보고 싶고, 그래서 누구랑 경기하고 싶고. 내일 보틀 선수는 아마 그 퀀틱의 현 선수랑 할 것 같고요. 올라갈 선수는 당연히라기보다는 좀 어렵긴 한데 MC 선수도 올라갈 것 같고 SOS 선수도 올라갈 것 같은데
최근 기세가 좋은 SOS 선수가 올라가지 않을까 생각해요. 현 선수랑. So he said that he wants to play against Hyun from Quantic. He thinks that in terms of skill, like MC and SOS are really good player, like really good candidates that might come up. And based on the skill, he thinks that SOS will definitely make it to the end. Well, because you made this answer, you get a bonus question, and that being, so Protoss Imba right now, all I hear from everyone is that Protoss is too good, and now you got an Oracle buff and you're even better. So do you think that's true, or is Protoss, fine? 지금 토스 인바라고 사람들이 되게 많이 그러잖아요. 그리고 오라클도 이제 토스 강해졌고, 그러니까 그게 진심이라고 생각하는지 그런 거 여쭤보고 싶어요. 네, 그냥 토스 솔직히 말하면 그냥 사기라고 생각하고요. 솔직히 그냥 잘하는 선수가 이긴다고 생각하고 제가 항상 게임 하는데 지금 요즘에는 토스가 약간 좋은 것 같기도 하고 근데 그렇다고 인바 소리 들을 것까지는 아닌데 그냥 잘하는 선수가 이기는 것 같아요, 게임은. So he said that he thinks that Protoss is definitely has a great advantage right now, and he plays the game and just thinks that the better player should win. But he definitely thinks that Protoss is favored right now, and he said that as of now, it's not to the Imba level, but it's definitely at a greater advantage. Thank you, Parting, and good luck in your games tomorrow. Thank you. Stay tuned to OnGamers.com for coverage all weekend long of Red Bull Battlegrounds New York City.